Bonjour, bonjour. On se retrouve pour la suite de Enderal, toujours sur le trajet de la quête principale, et ce qui est légèrement autour, bien sûr. Là, nous sommes dans l'affaire Une goutte dans l'océan. La faveur personnelle demandée par Yuslan à l'humble prophétesse. Et nous avions fini... Ah, oh, c'est vrai. Je voulais faire ça, c'est vrai, punaise. Je m'étais rendu compte d'un truc. C'est qu'en fait, au lieu de mettre attaque à une main ici, là, je sais plus. J'aurais pu prendre de la régène de santé. Enfin, pas exactement. Bref. Hop. Euh... Voilà. On va faire ça comme ça. Là, on va être bien tranquille. Là, les vilains crapauds qu'on va croiser. Ouais, bâtard. Attends. J'ai un doute subi là. Elle fait que 74 avec le boost. Donc il y a des portes là qui sont scellées. On va faire le tour pour essayer de me rappeler ce qui se passe et comment c'est. Je vais prendre tout comme ça bien sûr. Ok. Ouais, je suis en train de me rappeler tranquillou là. Parce que je n'ai plus aucune idée. Oh, trop bien. Ça, c'est cool. Ça, c'est cool. Ok. Il n'y a rien d'autre de particulier. Dans les médias, j'entends. Ah punaise, je me suis fait avoir pour du terme à une main là, vu que l'ensemble que j'avais était extrêmement poussé en boosterie. Ah, attendez un instant. La petite Sam qui va se réveiller, j'arrive.
boisson chaude nature ou... Ok, très bien. Ouais, ouais. Ok, et bah tout de suite, maman. Bon, juste... on est pour genre 3 minutes, je pense. Devoir préparer à boisson pour ma petite femme. Et je reviens vraiment rapidement. À tout de suite.
Voilà. Par contre, je suis un petit peu déçu sur les dégâts de mon arme du coup, mais bon, tant pis. Alors, on est parti. Je ne sais absolument plus comment cette connerie se gère. Ah. C'est aussi bête que ça, et vu que je... Merde. Vu qu'à chaque fois je suis aveugle... Ok, déjà maintenant faut que je trouve le bon passage. Ok, nickel. So, had any luck? J'imagine. Aye, but it's all shards. The roof came down on it. What? No, that can't be. Show me. Suit yourself. No. No. Oh no. That's impossible. Apparently it's not. So what about my pay? You'll get it. Et vous montez déjà. Oh, il n'y a que ça là-haut. Ok. Que ça fait très bien. Ok. What? Mhm. Well, maybe you're just wrong and this goddamn crystal was never in here in the first place. Ever thought of that? It is here. Let's keep looking. All right, all right. We have all the time in the world, don't we? Donc, je sais pas si vous suivez un peu, mais en gros, la présence du cristal sur moi fait que on voit plein de possibilités.
Hmm. Naise. Ah non, je suis hésitant. Bon. Ah. On est toujours en combat parce qu'il y a des... Ah. Ah, there you are. So? Je l'ai trouvé, mais des choses étranges, disons, sont produites sur le retour. Doesn't surprise me. What exactly? Eh bien, quand j'ai ramassé le cristal, j'ai commencé à voir des choses. Vous, moi, des gens que je ne connaissais pas. Huh. Interesting. I suppose those were glimpses into nearby reality strands. The crystal enhanced your gaze and let you perceive elements of other eventualities in this one. J'ai aussi vu les Charis, étaient dans les ruines, avec une autre version de vous. The Shari? Yes, of course. It must have been a scene from another reality, where she survived the assassination attempt. Or where she never went after the traitor in the first place. And I asked her for help instead of you, which would have been my plan if she weren't... Well, let's not talk about it. That we still haven't caught her killer is driving me insane. Dans l'une de ces éventualités, vous avez tué le mercenaire qui travaillait pour vous. I did. Ah, I see what you're getting at. You're drawing conclusions about my personality because of this, right? Eh, c'est exagéré. It is. Are you aware of the fact that, quite often, a tiny event is enough to leave an impression on a person's personality forever? I don't know what the Yuslan from the other reality went through, but it's likely that he was quite different from me. Or, who knows, perhaps the mercenary wasn't trustworthy. Either way, no need to be afraid of me. Now, may I see the crystal? Les fils des réalités proches, vous voulez dire des réalités similaires à la nôtre? Correct. Thank you. I do have the alloy, by the way. It's a bit dented, but I should be able to fix it. Huh. Fascinating. A pity we need to disassemble it. Either way, we did what we came here for. I'll take the crystal to Ark and find a safe place to store it. Here, I found this further down. Why don't you take it? It might be useful. I will need a couple of days at least to fully reconstruct the Planeswalker. I started months ago, but the crystal and the alloy were still missing. Meet me in the dust pit in the Undercity 2 days from now. It's some kind of arena, in case you haven't been there before. Très bien, à See you bientôt. then. Bien, bien, bien. Eh ben... Moi je propose... de faire ça... 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 Et on va grimper là pour aller voir les méchants drogueurs qui continuent à faire peur. Ok. Bah.
Ok. Oh. On voit que j'ai pas fouillé au meilleur de mes capacités ici. Bon. Ça se passe plutôt bien pour l'instant. Il est 6h40 du matin. Ça c'est mon bro ça. Hein? They always go too easy on the scum. Ok. Bon. On file. On va dormir vite seuf là. Je crois que j'ai pas grand chose à faire. Oui, je sais, je dors pendant 2 heures, pendant 2 jours d'affilée. Je sais, c'est pas... Mais j'ai envie d'avancer la quête. Elle est trop bien. J'ai envie de faire ce que je dois faire. Je ne peux pas être plus précis pour l'instant. Wait, I think I know you. You helped the Grandmaster crush those Naramese bastards at the harbor gate, didn't you? I can't believe it happened. Well, comes a point. We always Just know. If it's clam and fish you see, Oh! then come and take it with one beat. Treat yourself. Anything for friends of the Ah! Mes bros. Hammers, daggers, Ouais, swords, ça monte, the ça monte best pas. from the Chilean archipelago. Incroyable non plus. Beautiful. Looking for C'est trop niveau. everything for the path-abiding soldier. Ok alors. Waouh! Come again. J'avais pas vu que c'était. C'est un livre spécial. Now look at that. The En fait, controversial recruit. il y a 3 talents spéciaux qu'on peut apprendre grâce à des bouquins. How many? L'un c'est
Un des, Of course. la charge, je crois, de Ondlam. Ce que j'ai déjà, cela. Je crois. Hein. C'est déjà, je pense. Ok. Yes. Move along. Et du calme. Calmez-vous un peu, là, les enfants. Hein. C'est désagréable. All for the well-dressed walk, all your heart could ever desire. Take a look. May his light guide you. Come back if you find the time. Mon bro. Morala's blessings. Spices, rugs, delicacies, only the best. Straight from Kile. Take a look. Farewell. What? Sure. Take a look. Walk blessed. Yes? Yeah? Now, I just put them out for you to look at. Tell me what you need, and be quick about it. Ok. Il me faut... Walk blessed. il me faut des parchemins. Oh, arc, j'en avais encore. Apples, dates, bananas, the freshest fruits right from the farmer's coast and Hungry for Doomville. arcane secrets? I have books, scrolls, potions, anything from a friend's path abiding magic. You just can't depend on those killers. How long do they expect me to wait? My shipment. Mais tiens, c'est vrai ça. On peut faire... Come to Yorinto Shamgas and buy fish. Only the best and fresh from the Red Sea. Alors... Donc là, on est parti pour la fosse de goudron. On va voir un stripon. You picked a good time to come down Quoi? here. Apparently the Rulata's leader, the Paul. Observe, don't feel. C'est quoi cette blague? Would you look at that? A visitor from the surface.
feel. Mais... Et... Comment... Observe, don't feel. Mais je comprends pas. Je vais à l'arène du coup. Relata sera, sister. Oh. From the upper city, huh? You got guts walking around with all that stuff down here. What a surprise. Ah. Didn't think I'd ever see you again. Désolé pour ce qui arrive dans la fosse. T'en as... I don't want to know. If the Relata asks, you don't ask questions. That's the first rule you should hammer into your head down here. In other words, it's fine. The crowd was a bit disappointed, but technically, you won. Though, as I'm sure you understand, I can't pay you this time. Et maintenant, puis-je combattre à nouveau? How about never? Pourquoi? Why? Because no pit fighter, no matter how powdered and glimmer-capped Dusty is, will voluntarily fight a friend of the Relata. If he loses, he dies. If he wins, he dies too. Because the Father's voice will come get him. And now come on, don't give me that look. You earned a shitload of money in a very short time. Maybe you can come back in a couple of moons or so, if the dust has settled. But until then, forget about it. What do you want? Bon. Come to bet. Talk to Rasha. Here to bet, eh? Trust Wait, me, that sissy I I'm think I know fighting you. tonight Now wields there's his a sword twinkle in like the a... Say, darling, want to spend some time together? Did you see the fight? Savage, wasn't it? Slash, riposte, and then There you swish. A Very saber well. right in his guts. Nice place, isn't it? While the Neramis are in front of our gates, the people down here are bashing each other's heads in, and the crowd is cheering them on. Vous avez un problème d'éthique avec les combats de fosse. Vous un sinistrope. I don't have a problem with it. I don't care what people do down here for their amusement. Be that as it may, I finished reconstructing the Planeswalker. It was expensive and arduous, but the result turned out better than expected. Bien, où est-il? In a safe place. Come along. Move along. Madame? Huh. You are Nerim, aren't you? I know that accent. You've got nerves to show up here in broad daylight, after all that your people have done. For all these centuries, I can't... J'avoue, le sinistrope là, qu'on ferme sa gueule. Ouais. Bloody wench thinks she's Vanta incarnate. She'll get Some people just don't know their path. A penny, madame. Please, just one penny.
my dam. They come being from every corner down here, don't they? Either way, here... is the Planeswalker. Un cube. Your knowledge of geometrical shapes is truly impressive. No, it's more than a cube. You'll see. Et cette chose peut nous transporter dans d'autres réalités. Correct. But in order for it to do that, we need to activate it first. See those 3 crystal fragments worked into the casing? Oui, et ce critère d'éther, Well observed. Essentially, the Planeswalker creates a distortion in reality. Imagine the following. When you cast a fireball, this fireball is coming from another eventuality, correct? Accelerated heat you conjure right into your fingertips. While you're doing this, there's a brief moment in time where the door between this eventuality and our world stands ajar. Oui, oui. Good. The problem is that this rift normally exists for only a split second. And this is where the Planeswalker comes into play. It maintains the rift the moment we create it. Entre termes, nous devons lancer un sort pour créer une faille, puis le marche-plan la gardera ouverte. Yes. I will cast the spell, but I will need to borrow from your strength. You'll see why. Est-ce dangereux? No more than any advanced spell. But I have ambrosia with me, so fever shouldn't be a problem. D'accord, quand est-ce qu'on commence? In a moment. Once the rift is open, we'll only have a limited amount of time, so 3 things in advance. First of all, according to Dalmaric, planeswalking is extremely dangerous. Comment ça se fait? Well, he thinks that an eventuality recognizes irregularities after a certain amount of time, and corrects them. In other words, massive arcane fever and a brain hemorrhage. So we'll have very little time over there. Secondly, the further an eventuality is located from our strand, the less time we can stay in it. Realities in which Vin doesn't even exist would correct us the moment we step through the rift. On peut contrer cette correction avec de l'ambroisie? I doubt it. Trying to counteract an eventuality with ambrosia is probably as helpful as putting a warm compress around your neck after someone has decapitated you. À quelle distance de notre mentalité peut-on aller? How should I know? One would have to experiment to find that out. And considering what's at stake, I think that's a bad idea. Compris. Quoi d'autre? Well, let me put it this way. I'd actually prefer to go through the rift by myself, but knowing you, I doubt you'd stay behind. But, and this is important, once we're there, please don't follow me. Look around, explore the area, do whatever you feel like doing. But let me carry out my task in peace. Please. Pour tout ce mystère, dites-moi simplement ce que vous comptez faire là-bas. It involves a person who was once very important to me. Are you satisfied? Or do I need to pour out my whole heart to you? Good. Then let's waste no more time, shall we? Here, take this and cast it at my command. Do it from... wait. Yes, from over there. Let's begin. Oh non! Oh! J'ai une poussière dans les yeux, un truc comme ça. Un cil peut-être. Je me frotte les yeux là, mais... Jamais se frotter les yeux, c'est pas bien. Pas du tout se frotter les yeux. Désolé pour le bruit. Attendez. Ah punaise. On chasse le petit. Voilà.
Ok. Let's begin. Gosh. It worked. By the name... The sun. Voilà, quel étrange. It worked. It actually worked. Sira. The Siras Islands, a few miles from the shore near Al-Rashim. You feel it too, don't you? The fever? Oui, c'est différent, hein? Plus It intense. is. It must be the eventuality trying to correct us, just as Dalmarek said it would. In other words, the clock is ticking. Maintenant? Look for someone. Prophetess. Thank you. I know I'm not the easiest person to get along with, but this... it means a lot to me. Give me 10 minutes, will you? Take a look around, do what you will, but be careful. D'accord, je vais vous retrouver ici en 10 minutes. Yes, you will. Bon. Nous avons fort à faire. Il faut explorer. C'est très important. Car nous pouvons. Voilà. M'occuper de la révente. Est-ce que vous vous rappelez ce que c'est que la révente? La révente, c'est cette fleur qui ne pousse plus en Enderal, dans notre Enderal, qui permet de faire une potion très spéciale. Une potion qui permet en fait d'ouvrir la capacité à part la révente qui est indispensable pour la suite. Je sais pas s'il y a grand chose sur cette île. Bon, c'est pas un épisode dont tu peux t'en passer. Et si tu t'en passes, tu auras... Voilà, hein. Faut qu'ils savent. La révente... En fait, sans la révente, t'as accès à 2 fins de Enderal. Avec la révente, t'as accès à 2 fins supplémentaires de Enderal. Voilà, je vais m'arrêter là pour l'instant. Non, j'ai pas l'impression qu'il y ait grand chose. Sachant qu'on peut faire... on peut récolter jusqu'à 3 de révente, je crois. Et mais ça change rien. 1, 2, 3, ça change absolument rien. Je faisais un petit tour au cas où, mais non, je crois que... J'étais venu de nuit, c'était plus mystique de nuit. Je vous conseille hein, de venir de nuit pour cette découverte-là. I liked it. What do you think, love? It was magnificent. We'll make a great bard out of you yet. Really? Really. And you know what? Because you did so well, I'll tell you a secret. What is it? It's a secret,
so I can only tell you and not Mommy. Come over here and I'll tell you. Hey, that's not fair. Nothing in the world is fair, love. So, Princess, what do you say? Okay. Just a little closer. The secret is... The tickle monster is hungry again! You too. Do you want to know another secret? The little princess is way past her bedtime already, and she knows it. Because I have told her before. Alright, I'm going. Look how she's grown. Time really does fly, doesn't it? No argument there. I'll finish the letter, okay? You go upstairs and get some sleep. You've earned it. Okay. Don't be too long, alright? Don't worry, I won't. Hey, I love you. I love you too, Naya. Ok. You just had to do it, didn't you? On s'en fout en fait. Notre temps est compté, vous la sentez la fièvre? Yes. Yes, I do. Mais, Yuslan, que faites-vous? Vous nous entendez ici? Huh? I'm afraid I've changed my mind. I'm staying. Nous avons besoin de vous. Not touching. My daughter and my wife, Naya. The man that world out there made me into. I never wanted to be like him. All I wanted was to live a normal life, like the Yuslan of this world gets to. But that's just the way of things. A world that doesn't care what you want. It decides. We endure. Attendez, vous avez perdu votre femme et votre fille dans notre monde? Yes, I did. Qu'est-ce qui s'est passé? Does it matter? They're gone. Dead. Buried under the sand of the Red Desert. End of story. Et si Dalmarak avait tort? What do you mean? Nous mourrons si nous restons ici, d'accord? Et si notre mort avait un effet sur ce monde? You... No. Dalmarik's writings are clear. We die, and it's over. A peaceful death, in a peaceful world. Dalmarak a fait sauter Talgrad. Il était faillible. Et si votre mort tue aussi le Yuslan de cette réalité? You mean... You're clever. I have to hand it to you. You're really clever. The problem is, however, that you could be right. I can't afford to take that risk. So, I'm coming with you. But, give me one more moment, will you? Just one. Let's go. Allez! Oh, une gueule de givre. Putain. Oh, mais le gars, quoi. Il voulait apprendre son propre métier, tu sais. Non, mais tu peux pas faire ça, en fait. Tu peux pas... T'en sais rien. Tu peux pas savoir s'il va rien se passer en mort ici. Voilà.
You're right. I'm sorry. I don't know what got into me. Je suis ravi que vous ayez retrouvé vos esprits. Yes, so am I. The house, their voices, it was simply too much to bear. I must ask your forgiveness. Vous avez tous mis en danger. I know. I am grateful that you saved me. Now that I'm back here, I know that staying would have been the wrong choice. Still, I don't regret doing what we did. It showed me something. I believe that concludes our business, does it not? Thank you, again. I think we both know you've earned yourself more than just a couple of pennies. Wait a moment. Yes, here it is. This key will open a deposit box in the bank. The item you'll find there is for you. It's an heirloom, but I think you'll have more use for it than I will. I think we might have been friends had we met in another world. Who knows? Now I suggest... Wait, what is this? In that pouch of yours? That flower. Kirash, is this a dream flower? Where did you get it? In the other reality? Oui, je l'ai trouvé pendant que vous étiez dans la maison. By the name of the sun. That is fascinating. Then you want to brew the potion, don't you? The dream flower elixir. No, that... You wouldn't do that, would you? J'y ai pensé. All right, listen, that's a bad idea. The dream flower is dangerous. Extremely dangerous. Pourquoi? La potion n'est pas censée le rendre puissant? No. That is, yes, it makes one powerful, but you must understand the reason why. The dream flower, I studied it for a long time, and by now I believe I understand how it functions. It takes over your spirit from the moment you drink it. Elle possède l'esprit. Yes. Ibn Naydarim and the Kalayan's alchemist, whose writings you've probably read. They are both wrong. Yes, the dream flower improves your arcane skills, but it neither makes you immortal, nor does it allow you to seamlessly jump between realities. Instead, it puts you into an eternal slumber. Do you understand? From the moment you drink it, you're asleep, trapped in a dream where things always go the way you want them to. An Elysium. Comment le savez-vous? Ibn Naydarim a étudié la plante pendant des décennies. So did I. Believe me, I know what I am talking about. Drinking the Dreamflower elixir means leaving reality forever. Mais c'est encore une théorie, n'est-ce pas? Everything that's written about the Dreamflower is theoretical. Believe me, if I wasn't convinced that my hypothesis was correct, I would be in Cairo looking for the flower right now. But it's pointless. Ultimately, you'll believe what you want to believe. Please, prophetess. You're about to make a mistake. Un Élysée? Que voulez-vous dire par là? An eternal dream. You'll fall asleep and continue existing in a world inside your head, but you won't even realize it. Maintenant, qu'est-ce que vous me suggérez de faire? Give it to me. I believe I can brew something out of it that contains the positive effects the flower has on your arcane abilities, but without putting you to sleep. Please, prophetess, don't be a fool. You're toying with things you don't even remotely understand. Pourquoi êtes-vous si préoccupé par mon bien-être? Because you saved my life. Also, we need you. Blazes, you know about your role in all of this. Didn't you recently accuse me of being selfish? En fait, bon, là il a dit des mots là. Alors effectivement,
c'est l'un des problèmes avec Enderal, c'est qu'il y a personne... Enfin, il y a des moments où tu n'auras pas la vraie pure réponse. Et il s'avère que... effectivement... c'est possible. C'est possible que la révente, si tu ne la raffines pas, parce que lui en fait il va la raffiner et du coup il va enlever le truc de la plante spéciale, mais il va, comme tu fais une potion avec des bonus, gros bonus, il est possible que la révente, si tu ne la raffines pas, il est possible que Yuslan ait raison. Yuslan est un arcaniste de très grande envergure. C'est possible qu'il ait raison malgré le fait que c'est un mec faillible, malgré le fait que on voit qu'il peut nous trahir, etc. Mais voilà, là on ne sait pas s'il ment. Et c'est l'un des problèmes de Enderal, enfin problème, c'est pas un problème, mais c'est l'une des réussites et des problèmes de Enderal, c'est que tu ne sais pas. Je sais pas. En fait, au tout début du jeu, je sais pas si vous vous rappelez, le narrateur dit c'est l'histoire de quelqu'un qui voulait être libre. La liberté, c'est l'un des thèmes de Enderal. C'est quoi pour vous la liberté? Par exemple, l'une des libertés possibles, l'une des fins possibles, sans la rentrer en détail, c'est de mourir. De mourir vraiment, définitivement, enfin, et d'être tranquille. C'est l'une des fins auxquelles on a accès de base dans Enderal, en fait. Mais on est venu jusque là, je me suis fait chier à faire la ralata. Donc, je vais la garder et je vais faire ma fin à moi. Fine. Do what you must. I'll prepare for the worst. Farewell, prophetess. Elle somme, c'est tout. Non, mais en vrai, il a totalement. Yuslan Charim, la boîte est un mec pas totalement, comment dire, fiable. C'est qu'il a raison, malheureusement. C'est bien des problèmes de... Des fois, tu ne sais pas c'est quoi la réalité, c'est quoi la vision. Ok, bon, ça c'est fait. Donc, on va vite aller. Je sais plus comment on y va. Comment on y va? What do you want? Ça tombe plus. Hein. Voilà ta chéra. Oh. Y'a pas... Du transport là. Petit panneau. In a bed
Là. Place du marché. Ah. Barnabas le mécanicien. Would you look at that? A visitor from the surface. Want a What? word of advice? Say Play by the rules. Just happen. Oh, well. A curious one, aren't you? I hate to say it, of course. Ok, bon. Je vais être contraint de faire un retour et de prendre un autre parchemin. Je ne sais plus comment est-ce qu'on va à l'autre ville. Ah, pas l'autre ville, au temple. Parce qu'il faut aller. Oh la vache! Il faut aller. Hop. Non. Ok. Moi je vous laisse ici. Prochaine fois on fait l'élixir. Là, on a avancé, j'adore cette quête. Merci d'avoir suivi. Je vous dis à la prochaine. Ciao ciao, prenez soin de vous.